Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, na bila kupoteza wakati nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye kikao cha taasisi ya kupambana au ya kutetea haki za binadamu inaendelea kuzungumza na waandishi wa habari sasa hivi, siku moja baada ya kutangazwa kuwa imepigwa marufuku na bodi inayosimamia utendakazi wa taasisi zisizo za kiserikali. Tusikize kwa sasa. Justice, the NGO Coordination Board, and in particular Mr. Fazul Mohammed, would insist on flagrant abuse of office in total disregard of the KHRC's constitutional right and the authority of the courts. Let it be clear that the KHRC maintains the highest level of financial and operational integrity as demonstrated by our consistent and full compliance with statutory obligations. We are up to date in our filings with the NGO Coordination Board as well as other statutory bodies, and have received no queries or citations in respect of our filings. The logical conclusion, therefore, is that this is an act of intimidation and attempt to shrink civic space rather than enforcement of the law. The brazen nature of this attempt also calls to question whether this errant public officer enjoys political support to undertake such an abuse of office. Because of the substance of this latest attack, the substance of this latest attack mirrors that which the KHRC experienced in January 2017 and before that in 2015 when we obtained the High Court judgment, the KHRC remains ready to yet again seek legal recourse to prohibit this unconstitutional action and also to seek redress for the defamatory nature of these baseless, false and malicious accusations. Let us take a moment to reflect on our supposed accuser, Mr. Fazul Mohammed. He failed the integrity test and stands indicted by the Office of Ombudsman for lacking the requisite academic qualifications to hold his current position, found culpable of gross abuse of office and recommended that he be surcharged for more than 8 million shillings he has earned since his appointment, not to mention being charged in a court of law for forgery. He has previously been dismissed from his position on account of his conduct by the Cabinet Secretary for Devolution and Planning, only to receive a reprieve when the docket was transferred to the Ministry of Interior. He continues to invoke powers his office has never possessed and purports to instruct other state agencies such as the Kenya Revenue Authority and the Central Bank of Kenya to execute his unconstitutional directives. The Ethics and Anti-Corruption Commission did publish in a Gazette notice dated 31st March 2017 that corroborated the findings of the Ombudsman that Mr. Mohammed possesses fraudulent academic documents. We will confront this mere campaign and stand steadfast in defense of civic space and other constitutionally safeguarded liberties that will never be conceded on account of actions lacking in integrity and good faith. That is our statement, and together with colleagues I would be happy to take any of your questions. Yes. My first question is I'm looking at your colleagues and I'm wondering, have the expatriates been deported? I'm not sure. Okay, maybe we take a few. So you're going to the specific accusations against us. One of them is that we have expatriates. We have an answer. Oliver from Capital FM. Do you believe that this registration has anything to do with the petition that you filed today? And secondly, Mr. Kiai, are you afraid of getting arrested? I hear there's a letter he Fazul wrote to the DI calling for your arrest. Okay. Yeah. Yes, go ahead. The veracity of this letter anyway. My first question and second question, the timing is quite worrisome. Do you see there's any link to the election? Okay.
And then who are you? Sorry, my name is Kenna. Ah, of course. Yes. All right. We are happy to take those ones first. Chief, would you like to go? What should I answer? Whether you are in imminent danger of arrest, and the expatriates. The expatriates I'm happy to deal with. Yes. The one who works here. So On the elections. And the elections petition. You know, there's something that's interesting. Let me start with the elections question, because I think that's an important question. There's been a lot of emphasis across the country urging people to go to court if they have any grievances around this election. Civil society, generally speaking, has been consistent, showing up a number of inconsistencies around the election. Now, we have been meeting here at Kenya Human Rights Commission. There's no secret about that. We've been gathering here. And there is thinking, looking at whether we should not, and that's a question that is going to be open because we have until Friday to make a decision on what to do. Now, here we are, being told to go to court, and then those people who may go to court are being deregistered. Are they serious about this or not? And the question should not be asked of us. I think you should ask the NGO board, you should go and ask Jubilee, you should go and ask the courts if they really want a petition or not. And if there's a petition, then they need to decide whether they want legal redress or they want extra legal redress of the situation in this country. Once you close off avenues for legal, non-violent, peaceful redress, you open up a can of worms. And the state needs to be very clear about what it wants to do. If this is the state's decision, it's not ours. They need to decide what they want. As for me personally, I've been involved in this struggle for many, many years. And we do this work not because it has got any benefit to us, but because we believe. If they're going to arrest me, I'm here. I'm here. And those policemen here, please, in front of the cameras, please, please, I'm here. Okay. Do we have expatriate workers? The answer is no. And have we had expatriate workers? Yes, we have had expatriate workers in the past. I think that was like 8 years ago. We had work permits for them, and since then we've not had any expatriate workers. All our staff are 100% Kenyan. Every time in the past we've had expatriate workers, in accordance with the law, we have had work permits for them. We have those copies of those work permits on file. And if there is any, and in fact, when this issue is, as we've said here, this is the third time Fazul is attacking us. The first time was in 2015. Each time the attack is a replica of the previous one. There's nothing new he has said that he hasn't said before. So he has raised issues to do with work permits. We've shown the people who used to work here were French nationals. They had long since left, and I wasn't even here myself. And so we had to go to extraordinary lengths to get copies of those work permits, which we showed to the NGO board. We said we had foreign nationals at a past time, and they've since left. We have we have only Kenya nationals, but they had work permits, and here are the copies of the work permits, and they were satisfied with that answer. Now the second question is to do with the 1.2 billion shillings. We would be if we had 1.2 billion shillings, we would be a very, very happy organization. But the point is, we don't have that level of income, unfortunately, and so we wonder where this figure is coming from. We have had a past engagement, and we were left wondering what the situation, where that figure was being plucked from. Now the third issue is around the veracity of the letter. Muhammad Fazul only attacks us in the media. He never writes to us. He has never written to us a single letter. We see these documents flying in the media and never directed to us. This morning I wrote to him a letter saying
we have seen in the media a document that refers to a deregistration of ourselves. Because we have not received an official letter, first of all, can you confirm that that is your letter? And if you confirm that that is your letter, please give us a copy so that we can then take our actions. So Fazul Mohammed is the quintessential attention seeker. He can't do without attention for even 1 minute, and he creates ways of finding attention every time. When he is not finding attention or seeking attention by phony purported deregistrations, he seeks it by creating a category of awards for best performing NGOs, and he gives that to the Sonko Rescue Team. He gives the next one to the First Lady. That kind of. He can't do without attention. So everything must revolve around him, either lashing at supposed enemies of the establishment or upholding establishment-leaning organizations and telling them. So he has set up an award system, and he has awarded only 2 NGOs, and they are those 2. And then he has also been banning all NGOs. And which ones has he banned? The Kalonzo Musyoka Foundation, the Evans Kidero Foundation, the Kenya Human Rights Commission, AFRICOG. Do we need to say more about that method of regulation? When we have sought to meet him, he has refused us meetings. So it forced us to go to the Ombudsman to say, what kind of government is this? What kind of government agency is this that attacks us in the media and refuses to meet us? The Ombudsman has engaged him in communication to the effect that if you have anything against the Kenya Human Rights Commission, you should meet them. So there's a quarrel between the Ombudsman's office and Fazul Mohammed's office because of the method he chooses to use. Na bila shaka penzi mtazamaji, walikuwa ni wakuu wa taasisi hiyo ya kutetea haki za binadamu. Ni kamisheni ya haki za binadamu ambayo hapo jana imetangazwa kuwa imefutiliwa mbali na taasisi au bodi inayoshughulikia utendakazi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, bodi inayoongozwa na Fazul Mohammed. Na moja kati ya mashtaka ambayo au tuhuma ambazo zinatolewa dhidi ya KHRC ni pamoja na kuepuka au kukwepa kulipa kodi, lakini pia kuwa na akaunti za benki ambazo zinakiuka sheria, na ni baadhi ya tuhuma ambazo zimekanushwa hapo. Tunakwenda moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa ili kuangalia tu hali ya mambo ilivyo, na sasa tunajiunga na mwandishi wetu Ashad Kibusa katika kaunti hiyo. Asha, kama unanisikia, labda tupe tu kwa mukhtasari taswira ya pale ulipo. Naam, shukran sana Salim Swale. Kwa sasa niko katika soko la Makinon Market almaarufu Marikiti, ambalo liko katikati ya mji wa Mombasa. Na ukumbuke Salim kwamba hili ni soko kongwe zaidi hapa katika kisiwa cha Mombasa, na limekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 100. Wafanyabiashara hapa wanaambia kwamba soko hili lina umri wa miaka 101. Na kama unavyoona nyuma yangu Salim, ni kwamba biashara zinaweza kuendelea kama hali ya kawaida. Imeeleza kwamba katika wiki iliyopita biashara hazikuweza kuwa nzuri kidogo, lakini kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba biashara zinaendelea. Wachuuzi pale wanaweza kuuza mboga zao, kuna wale ambao wanauza tomato na aina mbalimbali ambayo ya vitu ambavyo vinavyopatikana katika soko hili. Na hivi sasa moja kwa moja itakuwa najiunga na mfanyabiashara ambaye pia ni katibu katika soko hili, atueleze katika hali iliyopita na kufikia sasa, je, biashara imekuwa vipi? Na mtuambie jina lako na cheo chako. Jina langu naitwa Mahmud Abdalla, ni sekretari mtauliwa katika soko la kihistoria la Makino Market. Niko hapa takriban miaka 15 mwanabiashara katika soko hili. Na biashara kwa sasa ikoje? Biashara hivi sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biashara imerudi hadi kama kawaida. Na kama tunapojua mwezi wa 8 huwa ni mwezi wa biashara kupika, na hata hivi sasa imepika vizuri sana. Kwani bila kwamba kuna amani inaletea matatizo, biashara ilikuwa hakuna kabisa. Kama siku 3 siku 4 iliyopita ilikuwa biashara hakuna, ilikuwa ni sisi tu wauzaji ndio tuko na soko. Na wananchi walikuwa wanalalamika bei ya bidhaa imepanda wiki iliyopita. Je, kufikia sasa bei ya bidhaa iko vipi? Kulingana na vile ilivyokuwa wasiwasi na mushkili umetokezea, hakuna transport, ni kitu automatic, biashara prices zitashoot.
kama mfano kiazi kilikuwa kinauzwa shilingi 30 kimekuja paka shilingi 80. Mfano kama kitunguu kikiuzwa shilingi 80 imekuja paka 150. Mfano kama tomato alikadhalika kutoka 80 paka 150. Kwa hivyo ilichangia kwa bei za bidhaa lazima zipande. Na kama ninapozungumzia kuhusu amani, mimi ni mwanabiashara na ni baba na familia yangu. Sasa ninategemea daily meat bread nipate hapa. Nije kwa kazi, nifanye kazi yangu, ndio nipate daily meat bread kufidi familia yangu. Na wazazi na watoto. Na pia upande mwingine ninategemea hapa ndio nipatilizie fee za watoto wangu. Kama sasa natakana at least niwe na 50% ya fee. Sasa nilipotokezea kama siku 4 zilizopitia kulikuwa kuna kitu kama hiyo. Ilikuwa kuna hope. Leo mtu aseme tusifanye kazi zetu kama kawaida. Hii inachangia hope. Na tunatumainia watu waje, amani iko. Na Salim, kama ulivyoweza kusikia kwamba kwa sasa biashara katika soko hili inaweza kuendelea kama kawaida. Kama ulivyosikia wiki iliyopita wananchi wengi walilalamika kwamba bidhaa zilikuwa ni za bei ya juu, zilikuwa zimepanda maradufu, tuseme zaidi ya mara 2 ama mara 3 hizi bei ya kawaida. Lakini kwa sasa biashara zimeweza kurudi kama kawaida, na katika barabara za Mombasa bila shaka saa hizi ni masaa ya dhuhuri, watu wengi takuwa wanaelekea kupata ile swala ya dhuhuri, na bila shaka barabara ni mshike kinyuma na wiki iliyopita ambapo kulikuwa kidogo kuna ukimya fulani na barabara zilikuwa zimesalia kama mahame. Kufikia hapo Salim, na kuregesha kwako studio jijini Nairobi. Naam, shukrani sana Asha Bekidusa, na naona kabisa ndio muda wetu sasa umetupa kisogo kabisa, sekunde 30 tu, 30 kwa kila mmoja kukamilisha. Baba anatarajia kuzungumza, unatarajia nini Tarish? Kwa kweli ni ngumu kutabiri ni yapi ambayo baba ataweza kusema anavyotajwa. Pengine muda mfupi kuanzia sasa tutakuwa tunamuona akiweza alisema kwamba kuna tangazo siku ya leo, aweze kuambia wafuasi wake ni lipi ameamua kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi ambao umekamilika. Lakini wengi pengine wanatarajia huenda akaitisha ile maandamano ya umma ama pengine akakubali matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo tusubiri. Kwa hivyo itabidi tu tusubiri. Oceani, pengine tangazo hilo unatarajia libadilishe muundo wa kisiasa? Unajua kinachonishtua ni kwamba Salim, nimeona ndugu Fazul ameamua kuondoa tume ya kutetea haki za binadamu katika orodha ya NGOs nchini. Unajua upande mwingine afya ya nchi kisiasa imedhoofika. Watu wanalia. Wale walimtegemea Raila kuwa rais bado wamekuwa na malalamishi ambayo hayajapata majibu. Tangazo lake unatarajia libadilishe kitu chochote? Kwa hivyo unajua rais naye amesema njoo tusemezane ili tusongeshe nchi mbele. Lakini kwa upande mwingine marafiki wale wanaodhaniwa kuwa marafiki wa Raila wamelengwa. Sasa sijui kutaendeleaje. Mimi ninacho ngoja ni je, atakuja kusema kwamba amepata majibu ambayo alikuwa ameyatafuta kutoka kwa tume ya uchaguzi, na kama ameyapata yanamfaa, kama hayamfai tunamkubali baadaye. Asante sana, bila shaka tutakuwa tunasubiri hayo. Mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya matangazo haya ya Kiswahili. Tutakuwa na mpisha mwenzangu ambaye atakuwa anatuletea taarifa hizi za Kiingereza hapo saa 7 kamili kutoka hapa, na kutakia dhuhuri njema. Kwaheri.